Ladies and gentlemen, 大家好, assalamu alaikum. We continue our talk show about re-education camp, and about the re-education camp we have one breaking news. It's very bad and unbelievable, unimaginable things happened at re-education camp. 有关新疆在教集中营的爆料即将开始。今天我们收到的消息确实让人无法相信，可是它确是一个事实。今天我们的访问者叫 Rasul Lazat， 一位女士，她1980年4月20日出生在中国新疆，早就获得哈萨克斯坦共和国公民证。她要爆料她的哥哥被关在集中营，然后被折磨以后，他的身体受到了伤害。中国当局还要求让他们支付4万到5万块人民币左右的医疗费，这是一个确实让人无法相信的事。Ал-енді Ләззат қарындасым, енді өзің тікелей мына экранға қарап өзің туралы айта ғой. Менің атым Ләззат, мен Қазақстан Республикасының азаматымын. Менің арыз берудегі себебім, менің туған ағам Жеңіс 1977 жылы 6 айдың 3-і Тарбағатай аймағы Төржін ауданында туылған. Осы ағамның қарастығында Серік Расулұлы туған інім 2-ші дәрежелі мүгедек, өз-өзіне қарау мүмкіндігі жоқ. Осы ал жеңгем болса, аяғынан ауыр дәрежеде операция жасалған, денсаулығы жақсы емес. Балалар оқуда. Осы мүмкіндігі шектеулі жандардың асыраушысы тіреуге болған ағам Жеңіс Расулұлын 2018 жылы ақпан айында еш себепсіз саяси үйрену лагеріне алып кеткен. Бұрын денсаулығы жақсы болатын, тек қана сахар ауруымен ауыратын. Яғни маусым айында ағам қатты ауырып, ауруханаға түскен. 4 түрі диагноз қойылған: жүрек талмасы, қан басым, қан қоюласқан, сахар деп. Бір апта ем алған соң қайта саяси үйрену лагеріне алып кеткен. Арада 2 ай өткен соң, яғни тамыз айында ағам ауру қайталанған. Иықтарының бұлшық еттері ыдырап бұзылған деп 40-та 50 мың юан ақша дайындаңдар деп талап еткен. Ондай көп ақшаны отбасы тауып бере алмағандығы үшін операция жасалмай қайта саяси үйрену лагеріне алып кеткен. Естуге қарағанда ағам саяси үйрену лагерінде көптеген қиындық көрген. Ұрған себепті мүгедек болып қалған. Былайша айтқанда, мал орнында ұстап, ойна келгенін істеп, адамдық құқығымызды аяқ асты таптап отыр. Мен Қытай Халық Республикасының заңды бұзған азаматтар артынан арыз беремін, және арызымды тоқтатпаймын. Менің Қазақстанға ағам, мен бауырым келіп қоныстанбайынша мен арызымды тоқтатпаймын. This is very unbelievable things. Our visitor, Mrs. Lazat Rasul, said her elder brother Rasul Jengis detained at the re-education camp and tortured by Chinese police. And after tortured, he get his muscle broken and get the injury, and the Chinese medical persons said that they have a bad trauma on his muscle and injury, and his muscle damaged by the Chinese police. He tortured in re-education camp. Mrs. Lazat Rasul, this is her Kazakhstan ID card number. Mrs. Lazat Rasul, and her Kazakhstan ID card number is 0430144461, and her born at China the 20th April of 1980, and she say about her brother. This is her brother's picture, and she said, my elder brother Rasul Jengis, name is Jengis, family name is Rasul, and born at the 3rd of June of 1977, and the February of 1918 he arrested by the Chinese officials. The arrest time is February of 19. He arrested the February of 2018, and the place he arrested is Amin County of Eli Kazakh Autonomous Prefecture. His name is Jengis, family name is Rasul.
born at 3rd June of 1977, and after 4 months in re-education camp, Mr. Russell James get bad ill and going to hospital because before the re-education camp he had a bad diabetes, and after the hospital he stayed 1 week, and the hospital says they have a very high blood pressure, and he have a cardiac failure and myocardial infarction, and they needed to medical service, and the hospital also say his shoulders muscle damaged, and injured, had a bad trauma, but the Chinese re-education campus required his family pay for the re-education camp 40 or 50,000 Chinese yuan for the medical service, making the operation on his shoulders muscle, because of the torture, his shoulders muscle damaged, injured, and had bad trauma. The Chinese police make a tortured Mr. Russell James, and his family said they haven't that kind of huge money, so 40,000 Chinese yuan or 50,000 Chinese yuan. But after then, the August of 2018, the Chinese officials already put him to the re-education camp from the hospital. This is very bad things. After Mr. Russell James, Mrs. Lazat Russell said she don't know any kind of information from her brother, dead or alive, and she said she never stopped writing application until the Chinese officials released her brother and stop torture, stop beating him, and stop any kind of inhumanity punishment. And this is very unbelievable things, but I have to say that, okay, let me continue in Chinese. 这是一件很让人无法理解的一件很悲痛的、很惨痛的一件事。今天我们的访问者他叫 Lazat Russell， 这是他的哈萨克斯坦身份证号，他是1980年4月20日出生，他的哈萨克斯坦身份证号码是0430144610，0430144610。他说他的哥哥 Russell James， 他是1977年6月3日出生，2018年2月他被抓，被抓的地点是新疆伊犁哈萨克自治州鄂民县。抓了以后4个月以后，他哥哥 Russell James 得病了，住到医院。在他被关进学习中心之前，他本来有糖尿病，他在医院待了1周，医院给他的诊断是他有严重的高血压、严重的这个血粘度高、严重的这个心脏梗塞，还有他8月份又一次住了医院，当时8月份他住院的时候，医院方面是给他们的亲戚传达消息说，他肩膀的这个肌肉被受到酷刑以后，他的肌肉受伤了，有这个肌肉损伤，也就是说他在这个监狱里受到了非人的待遇，他在监狱受到了非人的这个虐待酷刑，然后这个政治学习培训中心方面要求他的家人给这个培训中心要支付4万块人民币到5万块人民币，因为他们说是要给他的肩膀的肌肉进行治疗，因为他们的家人目前没有这样的收入，他们说是无法支付。结果8月份他在医院待了短暂的几天以后，中国当局重新把他关到政治学习集中营，目前他的状况是如何不知道。这位哈萨克斯坦公民Lazat Russell女士说，除非中国当局无条件释放他的哥哥，他不会停止，他会把这个事公布于众，公布全世界，要求中国政府无条件释放他的哥哥。Ал енді мынау Russell James'тің қолында отырған інім Russell Серік туралы айтарсың.
осы ағамның қарастығында інім Серік Расулұлы болған, өз екінші дәрежелі мүгедек, өз-өзіне қарау мүмкіндігі жоқ. Осы мүгедек бауырыма ағам қарап отырған, былайша айтқанда осы інімнің тірегі болып отыр ғой. Ағам саяси үйренуге лагерге алып кеткеннен кейін, інім қарау адам жоқ болғандықтан, бұл бала көшеге шығып кеткеннен кейін жол апатына ұшырап, аяғы сынған, мұрынның кеңсірігі неметкен, сынған деп больницаға жатқан. Бірақ бұны ел жұрт қарап жатыр. Қазір қараусыз қалып отыр бұл бала. Бұрын былтыр келгенде біз ықтияр хат алып бергенбіз бұл балаға. Барып келіп жүрген 1 жылдан артық тұрған бұл балаға. Оның документі. Иә, соны 1 жылдан артық тұрғаннан кейін Қытайдың сақшылары келіп бұны бауырын ұстап кеткен ғой. Содан ағам барып, мынау екінші дәрежелі мүгедек дегеннен кейін бұл аман қалып қалыпты. Болмаса бұл алда кетіп қалыпты. Миы бойынша екінші дәрежелі мүгедек. Болмаса бұл ұсталып кетуші. Жаңағы жол апатына ұшыраған уақыты қашан? 9-шы айдың ішінде. 9-шы айда, Бұл қарайтын ешкім жоқ. Қарайтын адам жоқ болғандықтан. Ал үйде жаңа жеңгең жоқ па? Жеңгем бар, бірақ жеңгем шамасы жетпей қалған. And this is her second young brother's picture. Name is Serik Rasul, and he is a disabled person in 2nd degree. He is disabled in his brain. In 2nd degree, he have that kind of documents. Serik Rasul, born at 1982, and his ID number is 6542211982111702115, and this is her Chinese ID. This is her Chinese ID card. And after her, Mr. Serik Rasul taken care of by his elder brother Rasul James Rasul, and his name is Serik Rasul, and his detained elder brother called it James Rasul, and this Mr. Serik Rasul, he has very bad disease on his brain and disabled on his brain. Now, after her elder brother detained to re-education camp at September 2018, he going outside himself. Mr. Serik Rasul going outside himself, and he had a very bad car accident, some car, and his legs broken and the face had damaged, and after the Mrs. Lazat Rasul don't know how his elder young brother living without nobody take care of him. 这是一个很悲伤的故事。他的还有一个弟弟叫塞利克拉苏，他是一个因为智障的原因，他是一个2级残疾人，他叫塞利克拉苏勒南哈萨克州1982年11月17日出生，新疆峨眉县郊区乡北郊村00637号，他的身份证号是654221171170215，这是他的中国身份证号。自从他的该照顾他的哥哥拉苏金斯被2018年2月被关在中国的政治学习集中营以后，9月份这位就是智障的人，他亲自出走，然后说这个遇到了这个车祸，他的腿骨折了，包括他的脸部受伤了。到目前为止，他是如何一个人过着，没有任何消息。Okay, ladies and gentlemen, this is a chas said by the Kazakhstan citizen Lazat Rasul. If you need any kind of that kind of first-hand information,